ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ജുറാസ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ 2 മാർക്ക് സെക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും നോക്കാം. ഇപ്പോൾ മാക്സിമം 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, മാക്സിമം അല്ല, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ 2 മാർക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞുപോയ ചില വർഷങ്ങളിലെ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലപ്പുറം ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം, അത് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും മുഴുവൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഫിനാൻസ്. ഞാനിതൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ടൈം നമുക്കില്ല. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഫിനാൻസ്? ഫിനാൻസ് ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മണിയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റഡി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫിനാൻസ്. ഫിനാൻസിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയാണ്. അതായത് 1 രൂപയുടെ ഇന്നത്തെ മൂല്യം ഒരു 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 100 രൂപ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ ആ 100 രൂപ ചിലപ്പോൾ ഒരു 120 രൂപയായിട്ട് നമുക്ക് 4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ 100 രൂപയുടെ 4 വർഷത്തെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് 120 രൂപയായിരിക്കും. അതിനെയാണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ? ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാൻ ഫോർ അച്ചീവിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾ. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാനിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് റേസിംഗ് ആൻഡ് സ്പെൻഡിങ് ഓഫ് മണി. ദെൻ ഫിനാൻസ് മാനേജർ. ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ who deals with finance of the company. Then profit maximization. It is the main objective of business enterprise. It means to earn maximum profit. Maximum profit earn ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ. വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഈസ് ദി വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ മീൻസ് ദി മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ. ദെൻ വാല്യൂ മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം. ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കോമ്പൗണ്ടിങ്. പ്രോസസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ. ഡിസ്കൗണ്ടിങ്. പ്രോസസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ. റിസ്ക്. റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ഓഫ് ലോസ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്. നോൺ ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ റിസ്ക് ലൈക്ക് economic, social and political risk. Unsystematic risk. Diversifiable risk. It arises due to labor strike, change in management. Then market risk. Risk arises due to market fluctuation. Interest rate risk. Risk arises due to changes in interest rate. Purchasing power risk. Risk arises due to inflation. Business risk. It is the changes in actual earnings and expected earnings. Financial risk. Presence of debt in capital structure. Return. Profit or gain made from investment or business activity. Risk return trade-off. Proper balance between risk and return. Investment decision. Decision relating to utilization of fund. Capital budgeting. Process of making capital investment decision. Capital rationing. Very important. It is a situation for allocation of limited funds to multiple investment opportunities. Payback period. It is a capital budgeting technique. It is the time period to recover the initial investment. Post payback profitability. It is a capital budgeting technique. It simply refers to profit made after the payback period. ARR, average rate of return. It is a capital budgeting technique. It evaluates investment by calculating average profit and investment. Net present value, NPV. It is a capital budgeting technique. It measures the profitability of an investment by comparing present value of cash inflows and outflows. Profitability index, capital budgeting technique. It is the ratio of present value of cash inflow and present value of cash outflow. Then IRR,
Capital budgeting technique ആണ്. It is the rate at which investment return is equal to cost. NTV capital budgeting technique ആണ്. Value of an investment future cash flow after initial forecast. Certainty equivalent method. It is a method of converting risky return into guaranteed return. Risk adjusted discount rate. Technique of applying higher discount rate for risky investment. Risk free rate. The return on an investment with no chance of loss. Risk premium rate. Extra return required for investing in risky asset. Certainty equivalent method. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Then why capital budgeting decision are needed? Capital budgeting decision are needed for long-term growth, profitability and financial health. Cost of capital, cost of obtaining fund, marginal cost, cost of obtaining extra one finance, overall cost of capital, all source of capital, weighted average cost of capital, capital considering both debt and equity finance, cost of debt, rate of interest payable on debt, realized yield method, estimate return on investment, capital asset pricing model, relationship between risk and expected return, financial break-even point. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. It is the point at which company's total revenue equal to total cost. Capital structure, mix of debt and equity. Optimum capital structure, best mix of debt and equity. Finance structure, all long-term and short-term source of finance. Leverage, change in profit due to change in sale. Financial leverage, presence of fixed cost with equity capital. Operating leverage, presence of fixed cost. Combined leverage, combination of operating and financial leverage. EPS, earning per share. Set equity share, discounted share issued to company, share employees and directors. Financial engineering, it is a process of restructuring companies' finance by improving efficiency, profitability and competitiveness. Equity share capital, which is known as preference share capital. Preference share capital, preferential right. Debenture capital, acknowledgement of debt. Venture capital, invested in new and risky venture. Term loan, long-term and medium-term financial need. Lease finance, right to use an asset. Retained earnings, retained in the business, amount retained in the business. Trading on equity, use of debt to finance. Right issue, existing shareholders at discount. Stock split, increasing number of share, reducing face value. Undercapitalization, lack of fund. Overcapitalization, excess of fund. Plowing back, process of reinvesting portion of profit. Dividend, part of profit distributed to shareholders. Cash dividend, dividend paid in the form of cash. Stock dividend, dividend paid in the form of share. Scrip dividend, dividend paid in the form of promissory note. Bond dividend, dividend paid in the form of bond. Property dividend, dividend paid in the form of asset. Regular dividend, paid at the end of the trading period. Interim dividend, before paying final dividend. Dividend policy, policy relating to distribution of profit. Dividend payout ratio, amount of dividend that company pay to shareholders. Stable dividend policy, company maintain constant dividend. Irrelevance concept, dividend policy has no effect on market value. Relevance concept, dividend policy has effect on market value of firm. Walter's dividend theory, dividend policy has impact on market price. Gordon, dividend policy has impact on market price. Working capital, capital required for day-to-day working. Gross working capital, amount of fund invested in current asset. Net working capital, excess of current asset over current liability. Cash cycle അല്ലെങ്കിൽ operating cycle, time duration between purchase of raw material and cash sales. Cash management, systematic way of handling inflow and outflow of cash. Lockbox system, speedy collection of cash from debtors. Inventory management, systematic way of handling acquisition, storage and usage of material. EOQ, economic order quantity. ABC, always better control. VED, technique of inventory control. Perpetual inventory system, control on continuous basis. Hardcode working capital, business capital required to run business continuously. JIT, just in time. Receivable management, systematic way of handling receivables.
Reorder level, placed further supply of material. Level 4, order placed further supply of material. Thank you.